Jai Shri Ram. Good morning, dear children. How are you doing? I believe you are always active in your work. Let's practice English grammar in today's class. Dear students, look at these pictures. Each image is doing one work. Can you identify and tell me the name of work in the pictures? Come, let's say the name together one by one. Laugh, sit, stand, ride, jump, sing, drink, sleep. Say louder, say along with me. Run, swim, fly, write, read, work, help. All the work that happens is called action words. Action words. Look at this slide. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ let's understand what is the action words. Action words are nothing but verbs. Verb is a word that shows an action. These actions can be done in any time, in the present, in the past, sometimes ago or in the future. Action words are nothing but verbs. Action words ಹೇಳಿದರೆ verb. Verb ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಈ ಪದವನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ ನಾವು, ರೈಟ್? ಕ್ರಿಯಾಪದ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಯಾರು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು, ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ a verb is a part of a sentence that tells us what the subject performs. Verbs are the heart of English sentences. Verb is a part of a sentence that tells us what the subject performs. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕರ್ತೃ ಕೇಳಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರಲ್ಲೇ ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ವರ್ಬ್ ಯಾರು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೇಯ್ನ್. Without verbs, we cannot make a proper sentences. So, example for a verb is Ramesh walks in the morning. Ramesh walks in the morning. What is Ramesh doing here? Tell me, what is Ramesh doing here? Good. Doing a morning walk, right? He's walking. So, ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು? ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು? ಗುಡ್, ವಾಕಿಂಗ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ಕರೆಕ್ಟ್, ವಾಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಗುಡ್. ನೌ I will give you some other examples. You have to identify the verbs in it. So sentences are here. I will read now. Listen. Children play in the field. Do your homework. I go to school every day. I laughed. She is reading the newspaper. So, these are the sentences. What you have to do? Yes, you have to identify the verbs in these sentences. ಕೆಲಸ, ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಥಿಂಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮೀ. ಫಿನಿಶ್ಡ್? ಓಕೆ, ನೌ I will tell you the answer.
check yourself. Okay? So, children play in the field. In this sentence, what is the verb? Good. Play. Do your homework. Here, do. ನಿನ್ನ ಮನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು. ಸೊ ಮಾಡು. Do ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ verb. I go to school every day. Very good. What is the verb? Go. I laughed. I laughed. So verb laughed. Good. Next, last one. She is reading the newspaper. She is reading the newspaper. So what she is doing? Reading. So verb is reading here. Okay, so I believe one of you understood what is the verb, isn't it? Okay, there is still much to learn about the verb. Come, let's know more about the verb. Pick the correct sentences. What you have to pick, from where you have to pick, I will tell you now. See, first sentence, Ram writes well. The next sentence is Ram write well. First one, Ram writes well. Second, Ram write well. Which of these is the correct sentence? Can you guess? Okay. In first one, right answer is Ram writes well. Ram writes well. So, next sentence, Mohit makes Maggie. Mohit makes Maggie. Another sentence is Mohit make Maggie. Mohit make Maggie. Here, tell me which is the correct one. Good. Mohit makes Maggie is the correct sentence. So third set, Salma plays football. Salma play football. So the right answer is very good. Salma plays football. So next, observe the pattern. Observe the pattern. Salma plays football. Ram writes well. Mohit makes Maggie. All the verbs end with the letter S. Right? Plays, writes, makes. Here, let us know why the letter S comes up. Again, observe the verbs plays, writes, makes. So, now we have to understood why letter S comes up. To supplement this learning, you must know a few things first. This is something you have already learned. Let's remember it once again. What is this? Subject. ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವಲ್ವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ? Yes. A subject is a person, place, a thing or an idea that a sentence is about. ಅಲ್ವಾ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್, ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿನ ಕುರಿತಾದದ್ದು ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, Rani plays football. Rani plays football. Can you identify the subject here? Think. Okay, I will help you. Answer me. This sentence is about whom? Yes, Rani. Rani is performing the action. Alva? So, Rani is performing the action in the sentence. So, subject is Rani. Alva? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಾಣಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ರಾಣಿ ಫುಟ್ಬಾಲನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದಲ್ವಾ, ಅದುವೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾರು, ಯಾವುದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತದಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್.
Got it? Understood? Okay. In this sentence, if Rani is the subject, then which is the verb? ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ರಾಣಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಣಿ, ದೆನ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು? ಗುಡ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. Look at this slide. You have to identify the subjects from the following sentences. I will read all the sentences once. Listen carefully. Manjula makes tea. Ram writes well. Animals make noise. Children like games. Sharon plays kabaddi. They eat biryani for lunch. They eat biryani for lunch. So first sentence, Manjula makes tea. Who is making tea here? Manjula. So subject is Manjula. Manjula tea ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಂಜುಳಾ. Ram writes well. Who is writing? Ram. So subject is Ram. Animals make noise. Noise? Yes, animals make noise. So here animals are making noise. So subject is animals. Children like game. Who likes game? Children. Subject, very good, children. Sharon plays kabaddi. Kabaddi is playing who? Who is playing kabaddi? Sharon. So subject is Sharon. They eat biryani for lunch. ಅವರು ಲಂಚ್ಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ತಿಂದರು. ಅವರು. ಸೊ ದೇ, ಹೂ, ಯಾರು? ಅವರು. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೇ. ಹೋಪ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ನೌ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? These are the sentences we have just answered, right? Your job is to divide these sentences into singular and plural based on the subject. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? So here is one note for you. Singular means one, plural means more than one, that is many. Singular ಅಂದರೆ ಏಕವಚನ, ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಂದರೆ ಬಹುವಚನ. ಸೊ ನೀವೀಗ ಮಾಡಬೇಕಾದದೇನು? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏಕವಚನದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ, ಬಹುವಚನದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, come let's do it. Here is the answer. In which sentences is the subject singular? That you have to identify first. Then you have to divide it into singular and plural. So here is the answer. Shall we read it? Singular, Manjula makes tea. Sharon plays kabaddi. Ram writes well. So Manjula, Sharan, Ram ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಬ್ರೊಬ್ಬರೇ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏಕವಚನ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವೆಲ್ಲ ಏಕವಚನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಲೈಕ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಮೇಕ್ ನಾಯ್ಸ್. ದೇ ಈಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಫಾರ್ ಲಂಚ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮಕ್ಕಳು, ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ದೇ ಅವರು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಹುವಚನ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಆ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ read it. Sharon plays. Ram writes. Manjula makes. Below, animals make. Children like. They eat. Observe the pattern here. Sharon plays. Ram writes. Manjula
makes. Then animals make. Then children like. They eat. So, after observing this, if the subject is a singular, add yes or es to the verb. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಇ ಎಸ್ ಟು ದ ವರ್ಬ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಶ್ರೇಯಾ ಸಿಂಗ್ಸ್ ವೆಲ್. ಶ್ರೇಯಾ ಸಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೇಯಾ ಸಿಂಗ್ಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಶ್ರೇಯಾ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಎಸ್ ಟು ದ ವರ್ಬ್. ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಸ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಇ ಎಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಯಾವುದು ಇರ್ತದೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್, ಡು ನಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯನ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವರ್ಬ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ವರ್ಬಿಗೆ ಏನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವರ್ಬನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. Understood? So, look at the example. Animals make noise. Animals makes noise ಅಲ್ಲ, animals make. make ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಎಸ್ ಇ ಎಸ್ ಯಾವುದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. Got it? This is very important. You have to remember this. And here you have some more tips. To make a subject plural, you normally add the s. Subject. If you want subject plural, ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ನೀವು ಏನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವರ್ಬಿಗೆ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಮೇಕ್ ಅ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲೂರಲ್, ಯು ನಾರ್ಮಲಿ ರಿಮೂವ್ ಎಸ್. ಅದು ವರ್ಬ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕ್ರಿಯಾಪದ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನೇ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. Got it? Understood? So, verb means what? Verb means action words. ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸ್ತದೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಬ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದರೆ ವರ್ಬಿಗೆ ನೀವು ಎಸ್ ಅನ್ನು ಆರ್ ಇ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ದ ವರ್ಬ್. ಅದು ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಹೋಪ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್. Here you have some exercise to do in home. Come, let's see. First one. He dash every morning. Exercises. They dash sports likes. Geeta dash in the book. Writes. Students dash English. Learns. So, observe the subject first and then choose the correct verb. Okay, got it? Fine. This is the end of our today's session. We will meet in next class. Until then, be happy. Have a great day. Take care. Thank you.